Hey guys, welcome back to my channel. Bubbly here. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா we're going to make soap for sensitive skin. Sun allergy இருக்கவங்களுக்கு இந்த soap வந்து யூஸ் பண்ணா அவ்வளவு நல்லது. So we can make this soap by ourselves. So இங்க வந்து நான் soap base வச்சிருக்கேன் பாருங்க. I bought this soap base from Amazon. So I will give you the link. You can buy it at Amazon. அதுக்கப்புறம் I'm going to use sunblock gel. The sunblock gel is online, so I'll give you the link for this too. So I'm using a gel base now, the cream based use panna. So in soap la podum cream based use panna, it will not work out. So I'm using a gel. Adikapro I've got some essential oils, peppermint oil irukku. Then I have eucalyptus oil, and then I have tea tree oil, and a very little bit of charcoal. Charcoal edukuna ungalku skin la irukka impurities la eduthuvom adukkaga charcoal. Then of course you need base. Vandu indha mari engitta bases irukku, so I'm going to use these base. So let's see is how we can go about doing the soap. I'm going to keep it as double boiling. Soap base melt ஆகுறதுமே நம்ம அதுல mix பண்றதுக்காக நம்ம அது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ charcoal இருக்கு. இதுக்கு வந்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு sunblock எடுத்துர்க்கேன். இதுக்கப்புறம் peppermint oil வந்து 4-5 drops. அப்புறம் tea tree oil அது ஒரு 4-5 drops. அதுக்கப்புறம் eucalyptus oil, அது ஒரு 4-5 drops. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சார்கோல் ஆட் பண்றது இந்த சோப் வந்து பிளாக்ல தான் வரும். உங்களுக்கு சார்கோல் வேண்டாம்னா நீங்க சார்கோல் வந்து ஆப்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். Charcoal is very good for skin, so I'm going to charcoal add பண்ணி வச்சிருக்கேன். So இது இப்போ ஓரமா எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்க நம்மளோட soap base வந்து நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஃபுல்லா மெல்ட் ஆனது. டபுள் பாயில் தான் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. டைரக்டா வைக்கல, டபுள் பாயிலிங் தான் வச்சிருக்கேன். So இந்த soap base எப்பவுமே வந்து டபுள் பாயிலிங் தான் வைக்கணும். See, it's totally melted. It's completely melted. Now let's get to making the soap. Okay, my soap base is ready. So for my soap base, I'm adding the essential oil and the sunblock that we already created, already mixed and kept. Mix this up well. Mix it really well, otherwise you'll have lumps. Very fragrant soap. People who have sun allergy, they can use it. People who have sensitive skin, this will be the apt soap, the soap that you can make at home. கடையில் என்னென்ன soap விற்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது, எப்படி விற்கிறாங்கன்னு தெரியாது, எப்படி செஞ்சு விற்கிறாங்கன்னு தெரியாது. So you can make your own soap. Soap base மட்டும் வாங்கிட்ட போதும். நம்ம என்ன ஃப்ளேவரில் வேணால் நம்ம soap பண்ணிக்கலாம். பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுக்கணும். It's mixed well. So let me pour it in the molds and keep.
வச்சிருக்க கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 hour விட போறேன். 1 hour விட்டுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. So it's been an hour. So நம்ம இதை எடுக்க ட்ரை பண்ணிடலாம். இந்த சிலிகான் மோல்ட்னால அழகா வந்துடும். பாருங்க நம்ம சோப் இப்போ ரெடி. It is ready to use. So let's take out all the soaps. Heart shape, leaf shape, then I have another heart shape. So the soaps are ready and it's very good. நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறதுனால இந்த சோப் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. It is very good for sun allergy. யாருக்காவது Pmle இருந்தா இந்த சோப் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. Pmle வந்து photo light sensitivity disorder சொல்லுவாங்க. அதாவது sunlightக்கு allergy இருக்கவங்க you can use this soap. So I'm sure you will be benefited by that. So don't forget to subscribe to my channel. I'll meet you with another interesting video next time. Until then, bye bye from Bubbly. Bye.